So next example, using regular falsi method, regular falsi method, find the fifth root of fifth root of 10 correct to 3 decimal place. ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲಾಸಿ ಮೆಥಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು 5 ಆಫ್ 10 ಕರೆಕ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ we already know the value of fifth root of 10th, fifth root of 10 positive root of the equation is ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು 5 is equal to 10 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೋದು, ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು 5 minus 10 is equal to 0. So now this is an algebraic expressions. So for this algebraic expressions we have to consider one function. So ಹಾಗಾದರೆ therefore hence the algebraic equation is ಬರೀಬೋದಲ್ವಾ, hence the algebraic equation f of x is equal to x raised to 5 minus 10. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ನಮಗೆ 3 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ವರೆಗೂ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, 1 ಮತ್ತು 2ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ x0 and x1. let x0 is equal to 1 and x1 is equal to 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೇನು, ಎಫ್ ಆಫ್ x0 ಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಆಯ್ತು. ಎಫ್ ಆಫ್ x0 is equal to ಎಫ್ ಆಫ್ x0 ಅಂದರೆ 1 ಇದೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ 1 is equal to ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 minus 10 minus 9 always less than 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ x1 is equal to ಎಫ್ ಆಫ್ 2 ಅಲ್ವಾ, ಎಫ್ ಆಫ್ 2 which implies 2 raised to 5, 2 raised to 5 is to 32 ಅಲ್ವಾ, 2 raised to 5 minus 10, 32 minus 10 which implies 22 greater than 0. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ x0 into f of x1 always
ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟೆಡ್ ರೂಟ್ ಏನು, x2 is equal to x2 is equal to x0 into f of x1 minus x1 into f of x0 divided by f of x1 minus f of x0. So already we know the values of all these. We have to substitute here. After substitution, see, we know the value of x2 is equal to, we know the value of x1 and x0 ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ, ವೆಯ್ಟ್ x0 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ x0 ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ, 1 ಇದೆ. f of x2 ಅಂದರೆ, f of x1 ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ, 22 ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಮೈನಸ್ x0 x1 ಅಂದರೆ 2 ಇದೆ. f of x2 ಅಂದರೆ x0 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, -9 ಇದೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ -9 minus 22 9 minus into minus plus 9 to the 18, again here 31, 40 divided by minus 31, which implies, so minus into minus plus, so x2 is equal to, sorry, here first x1 is there, f of x1 is there, so 22 minus of -9, x2 is equal to 40 divided by 31 is nothing but 1.2029 1.2903226, which is approximately equal to, ನಾವು ಬರೀಬೋದು ಒಂದು, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಥರ್ಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ 4th ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ವರೆಗೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು. 1.2903 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x2 ಅಲ್ವಾ. ಅಗೇನ್ ಏನು ಬಂತು ನಮಗೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೋ ಎಫ್ ಆಫ್ x2 ಅಲ್ವಾ. ಎಫ್ ಆಫ್ x2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1.2903 whole raised to 5 minus 10. So finally we get minus 6.4235, which is a less than 0. ಇದಿಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಬರಿಬೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ x1 into f of x2 always less than 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ, because this is a positive value and this value is a negative value. So okay, so next ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದಿಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ the second approximated root. This second approximated root is given by, so x3 is equal to x1 into
f of x2 minus x2 into f of x1 divided by f of x2 minus f of x1. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ x1 value 2 into f of x2 value is minus 6.4235. So minus value of x2 is 1.2903 into the value of f of x1 is 22. So divided by minus 6.4235 minus 22. So calculate ಮಾಡಿದಾಗ so we get a required solution is x3 is equal to 1.4507. 1.4507 ಇದಿಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕು? ಅಗೇನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ x3 ಬೇಕು. ಎಫ್ ಆಫ್ x3 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1.4507 ಹೋಲ್ ರೈಸ್ ಟು 5 ಮೈನಸ್ 10 ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ minus 3.5748 again, which is a less than 0. So again we have to conclude that clearly f of x1 into f of x3 which is a less than 0. So again we have to find the third approximated root. The third approximated root is again x4 is equal to x1 into f of x3 minus x3 into f of x1 divided by f of x3 minus f of x1. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅಗೇನ್ ನಮಗೆ x4 ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ x4 is equal to 1.5275 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು x5 x6 x7. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು x8ಗೆ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟೆಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಅಪ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸೆವೆಂತ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿ ಸೆವೆಂತ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟೆಡ್ ರೂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? x8ಗೆ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ x7. ಸೊ ಬರಿಬೋದಲ್ವ ನಾವೀಗ? ಸೊ x1 ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ x7 ಮೈನಸ್ x7 ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ x1 divided by f of x7 minus f of x1. ಸೊ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈನಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ x1 ಅಂದರೆ 2 ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಾಗೇನು ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಮೈನಸ್ 0.1222 ಮೈನಸ್ 1.5810 into 22 divided by
is minus 0.1222 minus 22. So ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ we get 1.5833145 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆ ಬೇಕು, ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.5833 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು ಇದನ್ನು. ಸೊ finally we can conclude that up to third 3 decimal places ಅಂದಾಗ 1.583 ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. using regular falsi method find the real root of the equation cos x is equal to 3x minus 1 over the interval of 0.5, 1 corrected to 3 places of decimals. So x is in the radians ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. x is in radians. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಿವನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ f of x is equal to cos x is equal to 3x minus 1, or we have to write it as cos x minus 3x plus 1 is equal to 0, and x naught is equal to 0.5, x1 is equal to 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು f of x naught. ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥರನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. x naught ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, cos of 0.5 minus 3 into 0.5 plus 1. So we get 0.3776, so which is a greater than 0. Next, f of x1 ಅಂದಾಗ x1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ cos 1 minus 3 into 1 plus 1. So we get an answer minus 1.4597, again which is a less than 0. So again same previous problem type. Clearly f of x naught into f of x1, which is a less than 0. So the first approximated root is the first approximated root is
x2 is equal to x0 into f of x1 minus f of x0. So values ಅನ್ನು substitute ಮಾಡಿದಾಗ 0.5 into f of x1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂದಿದೆ minus 1.4597 ಬಂದಿದೆ minus 1 into ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 0.6 divided by minus 1.45 97 minus 3776. So we get required solution ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು 0.60276 0.60276. this is the value of x2. so ನಾವು ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ up to corrected to third decimal places 3 decimal places ಅಂದಾಗ up to ನಾವು x2 ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ second approximated value is nothing but x3 third approximated value x4 ವರೆಗೂ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ I can move directly on x4 is equal to it means it is a third approximated value. The third approximated root is that is a x4, which implies x2 is into f of x3 minus x3 into f of x2 divided by f of x3 minus f of x2. so ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0.60276 into minus 0.0006 minus 0.60693 into 0.01549 divided by minus 0.00061 minus 0.01549. so solve ಮಾಡಿದಾಗ we get the required solution is 0.607. so this is the correct to third decimal place of given equation. okay, thank you.